This is a 10-year-old boy named Vyacheslav from Donetsk Region. On March 15, he and his mom were returning back from home when firing from Russian side happened. They both fell. He lost hearing for a few seconds, and when he opened his eyes, he saw his mom laying on her side. Her last words were, "I'm okay." He tried to turn her around and saw something that he still can't forget. Unfortunately, she didn't survive. He couldn't help her. Due to constant shelling in their village, they couldn't bury her on the cemetery, so they had to use one of those craters in their backyard as the grave. The most sad part is that he has 2 younger sisters and 2 younger brothers. It was family of a mom and 5 children. He is 18 years old. He is the oldest. And at his age, he became a foster parent for all his brothers and sisters. When they could, they all packed together and moved to Lviv region, where they are safe right now. Being 18-year-old Vyacheslav himself is still studying, but because they don't have relatives, he didn't want to lose his brothers and sisters, so he became legal guardian to them all. He doesn't want them to be adopted, because they all want to stay together. He is struggling himself because apparently he doesn't work yet, and good people so far are helping them. Someone has promised to help them with a place where to live all together. According to Vyacheslav, his younger siblings are straight-A students. They all want to grow up and do something good, become good people. They're dreaming to be all together, be happy, and this war to be over. During his free of studying time, he is cooking for his brothers and sisters, does the laundry, helps them to do homework, and takes them to the specialist for the correction of speech. As a reward for good behavior and studying, he takes them to this place for kids who had been displaced, and they're having a great time together. As you see, they're having fun. When he finishes his studying, he dreams to become a good physical therapist, the doctor. He believes kids will like him, and I truly believe he will succeed. Unfortunately, this family cannot return back home because their house was completely destroyed. Let's wish them the best and as less challenges in life as possible. О, ви мене чуєте? Я вас чую. А можна відео? Зараз я не розумію, як тут це зробити. Знову нажимаєте на тих двох, які обіймаються, рожевий і блакитний, і там буде відео. Перекреслене, нажимаєте на нього. Є! Ура, нарешті! Так, я зараз вас представлю, хто ви такий, бо вони мене питають, хто ж буде, я не сказала, тому що я не знала, чи ви зможете під'єднатися. І всі питають, хто. Тут уже є деякі люди, які здогадалися, хто має бути, тому що я більше ніж тиждень намагаюся добитися вашої уваги. Скажіть одразу, скільки у вас часу є? Так, я дітей вже поклав, мені треба ще трохи тут побиратися, ще одне прання запустити і все. Скільки приблизно часу у вас є, щоб поговорити? 1:20, я думаю, точно є. Добре. Зараз я вас представлю. Okay, guys. So this is the guest that I've been waiting to get in touch for more than a week. Remember, I made a video about this 18-year-old man, now not a boy, who has basically legally adopted his 2 brothers and sisters, Vyacheslav, Yalov. He is from Ukraine. He lived in Donetsk region, and unfortunately, tragedy has happened to his mom, and not to be separated with his younger brothers and sisters, they moved to Ivano-Frankivsk region, в Івано-Франковську, у Львівській області, так? To Lviv region, в якому місті? Місто Дрогобич. So the city is called Drohobych. They've moved in there, and now they're living all together. So he became a legal guardian to his 4 siblings, 2 brothers and sisters. Imagine that. At 18 years old, to become father and mother to 4 children, to be together and not to be separated. So unfortunately, Vyacheslav has only 20 minutes because he has some chores to do. He has to load the washer, to do some laundry for his brothers and sisters. He has to clean and go to sleep because he is tired. He's student himself, and he's taking care of 4 children. Imagine that. So we've been waiting for this connection for a while. Finally, he has time, and now you can have
you can ask questions, but first I'm gonna ask him to answer the most requested questions so we can help them. So can I ask my moderators to pin the PayPal account of Vyacheslav so we can do donations to his family? We are here right now not to only interview him, what he needs, how his life is going, but also to help to support his family. You all had been asking for that, and his family is in greater need, especially for the housing. Their house has been completely destroyed in Donetsk region. They cannot return there, not only for safety reason, but also they have nowhere to live, and they need to live somewhere. It's really expensive. He doesn't work. He needs some money to help, and everybody in Ukraine is trying to help him, but I also think that we can do way more, sending some money. So please put in Q&A the PayPal of Vyacheslav, and we can pin it. So we have somewhere to donate. Я зараз тільки що пояснила, хто ви, і попросила своїх модераторів, щоб вони прикріпили ваш... I don't see it. It's there, but I don't see it. Like, I don't see it. Hold on. Nope, it's not there. Can you try to do that again? Зараз попробуємо прикріпити ваш PayPal аккаунт для того, щоб люди могли почати донатити. Добре. Це аккаунт мого найкращого друга. Я з ним разом евакуювався. Ось, тільки ми в різні міста приїхали. А він зараз з вами тут чи ні? Так, він до мене приїхав підтримати мене. So Vyacheslav says that this account that he's using, it's not his account. До речі, тобі кидають донати тут, в Тіктоці. У тебе є 26 монеток, там буде вони переводяться в гроші. Але це твоєму другові. Може, ви поділитесь. Він такий, ми за гроші, ніколи у нас не було такого, знаєте, ми вже скільки з ним дружимо, як казала моя мама. Я просто вам кажу, що у вас зараз кидають денежку люди і тут, і в TikTok. So this account he's using, it's his best friend's TikTok profile. They had been evacuating together from Donetsk region, but they went to different locations. They're not living together, and his best friend right now is visiting him in this place. So being a guest. So if you want to follow them, it's great, but that's account of his best friend, not Vyacheslav's аккаунт. Люди питали, який у тебе аккаунт, щоб вони і тебе могли зафоловити. Я не знаю, чи ти будеш щось постити чи ні, але людям цікаво. Ну, у мене діти почали займатися, знаєте, так, тіктоком. В них зараз є така можливість, і хай займаються, але я таким не займаюсь. Я можу вам потім якось відправити їхні аккаунти, якщо це потрібно буде. Давайте. Okay, I just pinned Vyacheslav's, I'm sorry, Vyacheslav's PayPal account. You see, instead of @ in parentheses, put the @, and then instead of dot, the dot, because TikTok does not allow to post the links or emails. So please copy and paste that, or just write it down somewhere, and please do your donations if you want to help Vyacheslav and his family. He has 2 sisters and 2 brothers who are younger than him. I know for sure that his younger brother is 16 years old. Твоєму брату одному із них, я знаю, 16, так? Потім йде Ніколь. Ніколі 11, Тимур 10 і Олівія 8. So the other siblings, Nicole, it's the sister, 11 years old. Кому 9? Чи 10? Тимур 10. Тимур 10. It's a boy, and 8 years old is ім'я вашої наймолодшої? Олівія. Olivia. Beautiful names. Тимур, Ніколь, Олівія. І як 16-річного братика звати? Данил. Данил. So it's a beautiful family of 5 children. Well, one of them is a man now. He's taking care of his whole family, of his brothers and sisters. And it takes so much courage to take care of all the family. Я розповідаю, наскільки мужність велика у вас для того, щоб стати батьком і матір'ю для 4 дітей. Хоч сестри і брати, але скільки відповідальності зараз на вас. Я так зрозуміла, ви й досі навчаєтеся, да? Так, я навчаюся у медичному фаховому коледжі. Зараз буду переводитися до інституту на фізичну реабілітацію або
психологічної реабілітації. Ну, я думаю, зараз навчатися фізичної реабілітації, а і так постійно ще займатися психологічною, тому що людям це потрібно буде. So he is a medical college student right now, and he actually wants to transfer his specialization to become a therapist, physical therapist, to help those who had different injuries and stuff to start walking, functioning well. But he also considers to simultaneously study to be a psychological therapist, because right now so many kids, and not only kids but adults, also need the therapy in this meaning, especially because of the war. It's like every single person probably has PTSD or something like that. So let's hope he succeeds his goals, and I bet that requires a lot of money as well. Це, мабуть, дорого, да, навчатися на... Взагалі медичне, я знаю, ніколи не було безкоштовним. Ну, я завжди підробляв, знаєте, і вистачало і на свої витрати, і на навчання. До речі, якщо зручно, можете перейти на ти. Я трошки старша за вас, мені 35, але то ми дорослі люди. Якщо більш зручніше, щоб не викати, можна на ти. Кажи. Це просто повага до вас і все. Тут У мене до немає вас нічого повага такого. також, але можна і на ти, так що не переживай. Якщо скажеш ти, то все нормально. А де працюєш, якщо не секрет? Я підробляю потрохи ці холодильники, кондиціонери можу ремонтувати. Ось мені дали машинку зламану, я її зробив, і тепер в мене є пральна машина. Ось підробляв ще строїтелем дуже сильно підробляв строїтелем. Потім ким ще я підробляв. І зараз буду підробляти і робити масажі. Ось зараз ще раз пройду курси масажі і буду підробляти тут, робити масаж. So I've asked Vyacheslav whether he is capable to work to make some money, and he's trying his best. Okay, so imagine, besides having obligations for 4 children, cleaning and everything, laundry, studying, helping them to do homework and stuff, I'm pretty sure that they are brilliant. They can do that on their own. But he also has side jobs to do something to raise some money. So he is doing a little bit of massages because he is studying for the therapy, so he knows how to do that, physical therapy. The other second job is he knows how to fix refrigerators, air conditioners. They're a little bit different than in the US, but still, it's a lot. Oh, надо знову прикріпити ваш цей. Пропадає тут через деякий час, якщо ви бачите це. Він пропадає через деякий час, то його треба знову туди вставляти. So he is fixing the refrigerators and air conditioners, and right now he says he was brought to his home where he lives a washing machine, and he was fixing it. So much to do. Imagine that at 18 years old. So of course the help is needed because it's very costly, even though education in Ukraine is free for children, but not high education. I mean, the middle school, the elementary school, the high school for school children. But then it's expensive, especially what he is studying right now. Medical treatments is expensive, and the living in general. Де ви зараз проживаєте? Питають люди. Ну, в яких умовах, де саме? Не місто, а де саме? Ми зараз проживаємо в гуртожитку. Була спочатку у нас одна кімната, я спав на полу, тому що місця взагалі не було. Ось, а потім я ж розумію, що дітям треба, щоб було зручніше, я став працювати над тим, щоб вибити нам ще одну кімнату. Ось, я вибив нам ще одну кімнату, і тут уже дуже класно, я б сказав, облаштовувати, вже набагато зручніше. Якщо я буду тут навчатися, то мені сказали, що ці кімнати мені і залишаться. Ось. Я ще думаю сюди ще зробити трошечки такі марафети, як кажуть. Ну, потрохи роблю так, щоб дітям було зручно, щоб вони хоч займалися школою, зручно їм було. Зрозуміло. А це гуртожиток, ну, я так зрозуміло, ви в коледжі навчаєтесь, так?
Я Це, навчав, ну, у себе там. ага, а тут, зараз тут. Тут я буду переводитись в університет. Ага, зрозуміло. То це гуртожиток, який належить до університету, чи Так, гуртожиток, де так. просто переселенців селять? Це гуртожиток у навчального закладу, але Ага. тут же дуже багато проживають переселенців. До речі, В'ячеслав, у мене подруга моя, у неї теж TikTok, ми з нею, до речі, тут познайомились. Її тато проживає у Львові самому, недалеко. Якщо хочеш, я можу дати його контакт, він зможе допомогти багато в чому. Він дійсно допомагає багато, якщо не проти. Я дам контакти Юліного татка, Ну, я так, його теж знаю. А? було б краще, якщо ви мої контакти дали б. Ага, добре. Ну, я так знаю, що з вами зв'язатися це тиждень тільки. Ні, просто по телефону. В мене тут зараз я намагаюсь вибити нам якесь житло, тому Мгм. що своє потрібно щось. Ось, і тут багато питань виходить, розумієте, і за це дуже Я розумію. довго. А ще Ні. треба прийти і просто щось поїсти, ще приготувати. Так, на Мгм. телефоні я хоч раз поклав до вуха, як можу щось сказати, а з інтернетом я взагалі дуже рідко заходжу зараз в інтернет. Ви, мабуть, бачили, ну, як я спілкуюсь. На це просто часу взагалі немає. Я зрозуміла. Я вас не дуже хотіла і турбувати сильно, бо знаю, що стрес і багато всього треба робити. Але дуже і хотілося, поки ще інформація свіжа і люди знають про вас, поки дізналися, щоб одразу допомогу зібрати. Я перекладу про те, що ви говорили, Ну, що нормально, так. Треба вам чуть трішки менше інформації давати, щоб вам було краще перекладати. добре. Будемо так робити. So I've asked Vyacheslav what are the conditions of living where they are right now. So they were given a hostel. It's basically that is connected to the university where he plans to transfer from the college where he was living before. And they had only one room originally for 5 people. He said he was sleeping on the floor because there were not enough of the beds. And fortunately, then later he was able to ask for a dorm room. So later he was able to get a second room, a little bit bigger space for all 5 of them. So he was worrying more, not for his own comfort, but for the comfort of his siblings, to have enough of the space for all of them to have their own corner to study, because it's very difficult. They're all of different age. They need their own space, their own time to concentrate on schooling and stuff. Plus, again, he is doing a lot of work fixing right there in the room, so it's a lot of the noise and stuff. So they are working right now, if it's possible, to get their own place that is separate. Can you please pin again his email, because it has disappeared now again? So he's working right now to get their own apartment, maybe to live far from the dorm, because it's so noisy and loud. And they can't live there forever because they're displaced. It's a temporary spot to live, and they need something permanently. So he is apparently working a lot on that, and it's, oh my goodness, I don't know where do you get all this energy to do things, but it's a lot. If you have any questions, you can ask while Vyacheslav still has some time to be in here. Please do not forget to donate or screenshot this email for the PayPal, so you don't lose it, so you can donate to Vyacheslav. If you forget it, you lose it, you can always contact me on my Instagram page to ask it again, and I will share with it. I also will pin it on my Instagram stories permanently, so you have it all the time. Just help this family. I feel so deep inside. Я коли вашу історію прочитала, побачила відео, мене настільки прийняло отут особисто. У мене моя родина зараз в Україні теж. У мене брат волонтерить, молодший. У мене мама допомагає теж переселенцям і діткам, у яких батьків зараз немає, сиротам. І я наче їм допомагаю, але ваша історія мене настільки розчулила, я так хочу допомогти. У мене навіть думка була, я вас хочу всіх вдочерити і всиновити, всіх 5, а потім подумала, вам 18, вас не випустять з України легально, і ви точно ніколи не віддасте своїх дітей комусь. Так що думаю, ні, треба допомагати вам там, в Україні. Але
Я думала, якщо потрібна допомога, я могла б скинути і моєму брату вашу інформацію. Якщо він буде там кудись їхати в цю сторону, то можливо він зможе вам теж щось привезти, передати. Крім грошей, якщо ви кажете, що вам треба обладнати квартиру, де ви зараз проживаєте. Я надіюсь, у вас буде достатньо грошей, щоб власне житло мати. Ми, до речі, будемо над цим працювати. Якщо не проти, я думала створити для вас окремо сторінку на Patreon або GoFundMe. Це там, де можна гроші збирати. Не знаю, чи чули ви про ці платформи чи ні. Це фактично платформи, де люди збирають на різні нужди гроші, і там є певна мета, наприклад, зібрати $50,000 там на щось, на операцію, там на якийсь проект, на квартиру, на машину і так далі. І люди туди постійно донатять. Є або постійні донатори, які кожного місяця гроші переводять, або кожного тижня, або там один раз. І коли є мета досягнута, ви гроші отримуєте, хоча вони вам дають гроші, навіть якщо у вас закривається проект і ви ще не досягли цієї цілі. Тобто там можна зібрати гроші. Якщо ви не проти, можна було б і так зробити теж. І потім направити наче в ваш фонд для того, щоб можна було своє житло отримати. Бо я дуже хочу допомогти в цьому. Навіть не знаю, що вам сказати насчет цього. Я не обіцяю, що ми вам квартиру подаруємо, тому що це все залежить від щедрості моїх підписників, але я буду над цим працювати для того, щоб ми могли допомогти вам якомога більше. До речі, тут моя подруга, батько якої у Львові, питає, чи є у вас якісь потреби, окрім грошей? Чи є щось, що вам потрібно, крім того? Там меблі якісь, техніка якась, підручники, іграшки, медикаменти? Зараз, розумієте, тут в гуртожитку навіть немає місця, правда. Щоб щось десь, навіть ті ж речі, розумієте, щоб взяти там трішки більше речей, щоб там було 3 або 4 пари. Місця вже немає, розумієте? Ось. Зрозуміло. Якщо треба буде щось, то кажіть обов'язково. Окрім грошей, там, чи гроші, чи що, то ми будемо намагатися дістатися там в Україні, бо є ж у нас багато зв'язків в Україні в самій. Тут питають без кінця одні й ті самі. Guys, I'm gonna respond your questions that I have answers for later after Vyacheslav is over because he has to go soon and I don't want to miss the questions that only he has the answers for. Є щось таке, щоб ви хотіли розповісти? Я перекладу щось, може, про ваших братиків, сестричок. Я знаю, що, по-моєму, ви казали, старша сестричка ваша, і та ще старша, Ніколь, вона навчається на відмінно, так? Іде на відмінницю. Угу. Ось зараз витягуємо, ще треба її витягнути трохи по математики. Вже знайшов репетитора, треба з ним буде зв'язатися і обговорити всі нюанси, які можуть бути. Ось. Потрібні якісь підручники чи репетитори для сестрички? Зараз я знайшов репетитора, вони займаються у мене англійською. Ось, і ще будуть займатися математикою. Ага, ось. Це добре. Якщо потрібна англійською допомога, то знаєте, кого питати. Добре. Потім ще Олівія ходить до логопеда в мене. І Тимура, в нього проблеми зі спиною. Ось, і я буду його, мабуть, вже на наступному тижні він буде ходити в мене на басейн. Тому що лікар прописав йому басейн, потроху буду все це по можливості робити. Зрозуміло. So he said that his sister, who is 11 years old, Nicole, she is a straight A student, but she needs a little bit help with mathematics and English. So they do need the help of the tutors for that. His youngest sister, Olivia, who is 8 years old, she needs the speech correction specialist because she has some problems with that. And his
youngest brother, who is 10 years old, Timur, he has problems with his back, with the spine, so he needs to attend the pool in order to help with his back problems. So that all costs money. You can imagine all these things that are financially a burden on him right now. This is why he's working so much and studying simultaneously. So this is exactly what we're gathering money for, not just to help for them to like have a lavish life, but to pay the bills for everything, for all these expenses. I've seen the questions of his first and last name to verify. I'm gonna pin it the moment he is off, so you can screenshot that as well. Okay, guys? Because I cannot do everything simultaneously. I do not have chat ability while I'm live streaming with this pin comment. Я тільки що перевела те, що ви говорили про сестричок, а з братом старшим? Він займається теж англійською, Ага. і математикою теж буде займатися разом з Ніколь. Ще він зараз займається веб-дизайнер та програмуванням. Ось, і я вже знайшов йому вчителя, вони зараз займаються веб-дизайнером, тому що в малого є до цього хист. Ось. He says that his brother who is 16 years old, Денис, правильно? Данил. Данил, вибач, у мене погана пам'ять з іменами, я чуть-чуть. Данил. Данil, who is 16 years old, he also needs a tutor with English, but he also has a talent in web designing, so he needs a tutor for that, and they are finding someone to help him with that possibly is going to be his future profession in web designing. So imagine that, trying to figure it out, not just for yourself, whom you want to be and what you should do and study. Like, you have siblings, you had been yourself studying at 18 years old and you haven't been sure what you want to be, but to figure it out, that also for your siblings. Юля, до речі, та, у якої батько у Львові, вона сама веб-дизайнер, то, можливо, я вас конекчу якось, щоб, може, вона зможе якось допомогти. Я вже знайшов, буде дуже негарно, якщо я від одного відмовлюся, потім і до іншого, розумієте. У мене малий займається з ним добре, все влаштовує, навчання в голову йде. Ні, я маю на увазі не відмовлятися від вчителя, який вже навчає, а просто мати ще, наче, додаткову консультацію, допомогу. Ніколи не зайво мати ще когось, хто міг би в вільний час допомогти, або направити, або, можливо, підкинути якісь проекти в майбутньому. Тому що Юлія, вона сама українка, проживає в Нью-Йорку. От, і, можливо, вона б якось змогла допомогти з цим в майбутньому. Тримай зв'язок зі мною, ми тобі знайдемо стільки всього. І вчителів з будь-якої мови, і предмету, грошима допоможемо, зв'язки в Україні також. Тому що тут у мене дуже багато бажаючих, які хочуть допомогти вашій родині реально. У мене стільки було питань, чи можемо ми їх забрати кудись до нас в країну, допомогти всій родині. Я їм пояснюю, що ви не переїдете, тому що вас не випустять і ви не віддасте дітей. Мене випустять. Випустять? Та я ж опікун офіційно 4 дітей. Так, але так як чоловік 18 до 60 не випускає. Ага. Тому що я один єдиний опікун. Ага, зрозуміло. Ну, якщо будуть якісь думки стосовно цього, чи можливості, то зв'яжуйтеся. Є багато людей не тільки за кордоном тут в Америці, але й в Канаді, і в Європі, в різних країнах, які питали, Я чи... в Канаду колись хотів би поїхати і колись поїду. Може, хоча б на екскурсію в Канаду я колись з'їжджу. Ну, дивіться так, збирайте гроші, коли війна завершиться, коли достатньо не буде потреби фінансової, проспонсоруємо вам поїздку, в Штати точно. Можете навідуватися в гості. Запросимо. Будинок великий, є де зупинитися всім 5. Краєвиди класні. Повозимо вас по всім кращим місцям, так що я впевнена, що буде багато бажаючих і в Канаді. Добре, тоді я вас зловив на слові. Ні, я серйозно кажу, У мене думка була, якщо
потрібно буде, якщо прям така ситуація, я б вас легально навіть опікуном вашим всім 5 стала б. Але оскільки ви вже опікун, то зрозуміло, що ні. Ні, я серйозно кажу. Ми реально думаємо про це. Я і моя родина, так що. Я зараз ще буду дивитися, що буде після 9 мая, розумієте? Угу. Що Так. буде, тому що я зараз дивлюсь план Б, Угу. що і куди, якщо що, з дітьми виїжджати, і щоб був якийсь там, хоч тимчасовий якийсь дах над головою. Можливо, в Польщу десь, хоча Польщу, я зараз ні, не Польщу, я хочу подалі. тут Якщо Польща, виїжджати, мабуть, вже і не приймає багато людей, тому що вони переповнені з біженцями. так, я з вами вже згоден. Mhm. Ось. So it turned out we've discussed a little bit a while. I'm sorry you don't understand Ukrainian, but I had to ask these all questions. Thank you so much for keep making this PayPal account over here visible so I can pin it out. So I've asked a lot of questions about what help is needed. So it's besides tutoring, money, so far they aren't able to accept like physical donations of appliances and stuff because they're living in a dorm and it's not enough space for anything, so they're not having time at all. Not time, I'm sorry, the space for all that stuff. So they are looking right now for plan B, probably to get evacuated even from Ukraine because of the possible conflict. Коли піду, добре? Вам же так, тримайте зв'язок зі мною там, я продовжу говорити про вас. Напишіть потім, скільки вам подарували. They are looking for the possible plan B to get evacuated out of Ukraine. So it turned out that there is a loophole in Ukrainian law that if you are the only legal guardian of children of a family, you are actually allowed to leave, even though you are a man aged 18 through 60. He might get evacuated, obviously not to Poland because it's overflown with refugees, probably a little bit further. So he definitely not gonna allow his children to be adopted by strangers. But if you think that you might know anyone or you are the ones who would like to host and provide them some help for all 5 of them, that's a lot. But if you are capable, you might consider to contact us so we can connect you together. Пояснила тільки що людям, що якщо ви плануєте евакуйовуватися кудись потім, і хтось із моїх підписників є такі, що хотіли б вам надати допомогу десь, житлом, де зупинитися, або направити, куди звертатися, то щоб вони зі мною зв'язалися, я тоді вам передав інформацію про це. Добре. Вам потрібно вже йти? Та я дивлюсь, було б непогано йти і робити свої справи. Добре, я казала одразу, що я не буду займати багато вашого часу. Подивитися потім, чи вам уже відправили денежку. Я впевнена, що люди будуть ще відправляти протягом певного часу, не тільки сьогодні, а й потім. Тут, до речі, питають, ви коли реєстрували PayPal, легальне ім'я як написати англійською, чи ви реєстрували його англійською чи ні? Щоб вони могли підтвердити, що вони відправляють за кордон переклад грошей. Там... Англійською написав. Прошу? Я писав англійською? Я не знаю, чи ви писали англійською чи ні, коли створювали PayPal аккаунт. Не імейл, а ваше ім'я і прізвище. Ялов тут уже в імейлі є. Зараз я брату наберу, добре, він створював мені аккаунт просто. Так, не проблема. Напишіть мені потім на Телеграмі, щоб я могла потім поділитися тут. Добре. Дякую, що приєдналися. Якщо колись буде можливість і бажання, приходьте ще. Ми ще раз будемо збирати гроші. Треба нагадувати людям про вас, щоб не забували. І передавайте всім привіт і обійміть цих дітей. Скажіть, що є друзі за кордоном, які дуже хочуть допомогти.
Добре, дуже вам, в першу чергу, дуже вам вдячний, що ви допомагаєте мені. Усім теж я дуже вдячний, що вони допомагають іншим. Я бажаю всім миру і слава Україні. Героям слава! Тримайтеся. На Дякую, до добраніч. побачення. До побачення. Добраніч. So let's translate what he has said. He has to go because he has to do some chores. He has thanked to all of you, whoever has donated money. I don't know whether you did it or not, but I hope you did. I'm going to do that as well when I'm done with the live streaming. You have been asking for his name and last name to verify the transactions. He will send me how he has spelled it in PayPal account when it was created. So in his email, you can see his last name, Yalov, with one V. So it's last name. The first name could be spelled a little bit differently, so we will ask him to verify that, and then I will share with you. But as far as I know, if you're doing it to friends and family through PayPal, it is possible to send money without any verification, because I was able to do so. So let me pin it again. That is in PayPal, but also probably an email. This is an email for the PayPal. So now let's answer your questions, guys. I paid attention a little bit at the chat, but not much, because I was trying to talk to him to get the information that I can get only from him. Okay. Okay. If you have any questions, please ask them. Let me switch to this view. So someone asked whether only teachers can help tutor English. No, if you know English well, like you are educated yourself, you know how to spell, how to say, how to explain, you don't have to be a teacher to help tutor the children. So feel free to help them if you know English perfectly well. He, by the way, has said that Canada was his dream destination to come visit, to explore. So maybe someday he would be able to explore it. I promised him, and he actually caught me. He said, I catch you on this promise. I said that as soon as war is over and everything is okay and financially they are stable, so they are not in greater need, I would sponsor them to come to the US to visit and just have some time, all 5 of them. So I need to collect money for that as well. I really want to help this family to at least get a great vacation in the US. Канада дає візу на 3 роки для українців з можливістю працювати. Це добре. Треба буде подивитися на це. Is it starts with Y, not... Starts with Y what? So the letter Y, capital and small, it's the same. It's just small and big. He is 18 and legal guardian, so he does not have to stay for defense. Yes, that's true. So it's a loophole within the wartime, what the heck? Within the wartime law. This is what I'm saying, not the loophole in general. So men aged 18 through 60 are not allowed to leave. But if you are legal guardian, you can. This is what it is. Would you like to join the EU after you win? We are already on the way to join European Union, despite the war. It doesn't matter. Okay. Did I miss something? That's the email account that you can use to send the money. It's an email that is tied to his PayPal account. This is where you can donate his money. The money for him, I'm sorry, not his money. Your money to him. Як ви вчили англійську? Я вивчила англійську в школі. He's a lovely young man. He is. Can you receive through PayPal now? I was having to send through... Yes, Ukrainians can receive money through PayPal, so it is possible.
How is he holding up? As you could see, he is smiling. He is a cheerful young man. He is doing everything he can to help his family. He has so much burden on his shoulders. He's doing a lot of chores. He is helping every kid in his family, and he simultaneously have to study and work. Imagine all that. So if you're a single mom with few children, you know it's difficult, but imagine being a young kid, 18 years old, and having 4 children. All of a sudden you became mother and father to them while you're still studying. It's something you haven't been prepared for at all. Okay, guys. He still did not send me the verification thing, but we shall see. I mean, I can spell it out, but I'm not sure whether they have spelled it the same way. What if they just made a mistake and spelled it a little bit wrongly, and the money won't go to the correct account, or won't go at all? For his kids, it's perfect. We have good free school and good carefree. Who is that? My mom is messaging me. He's awesome, yeah. I have 2 kids and I'm still not prepared. I bet. I don't have kids, only for a kid, and I'm still not prepared for that. Have both his parents been unalived? So I do not know about his dad, but it is known that at the moment when the active war has started on February 24th, he had only mom. So either she was single for a while, or maybe something has happened to their dad. I did not have enough bravery to ask him such a sensitive question, because just think, guys, a month and a half ago his mom has been killed. So it's still fresh. I don't want, you've noticed I haven't been asking him those questions about his mom, about his parents in general, because it's very fresh wound. So I wasn't sure about his father, therefore I didn't ask. Maybe sometime later I would ask him that question, but I just didn't want to press on the wound, you know. As far as I know, it was a family of a mom and 5 kids. Матусі, привіт. Моїй мамі маєш на увазі, я думала, Вячеслава. Передам привіт обов'язково. They don't come with manuals, that's 100%. I'm gonna save this live stream, cut the piece when he has joined, and upload it somewhere, save it, because it's very important, I think. I'm sorry I asked. I didn't want to hurt anyone. No, it's okay. That's why I didn't ask him, because I was considering that fact. It's his first Mother's Day without his... Yes, that's true. That's very sad. I think we shouldn't remind him about that, at least now, out of respect. Okay. I will, well, I don't know his username still, because he just created account today. The account he was from here live, it was his best friend's account, because that account has 1,000 followers, and this is only when they can be on live, even as guests. Thank you, Matt, so much every time for pinning the email. The ones we love are never really gone. We shouldn't bring it up today. Well, it's good not to forget them all. Yes, they are with us. I have lost myself, all my grandparents, and my dad as well. So I have only my mom left. And I know myself how it is hard when you are losing your closest people in your life, your parents and stuff. So it's, even though it has happened a long time ago, it still kind of feels like a fresh wound. So you shouldn't forget them, but also I don't think it's
good to remind them right now because it's still a fresh wound.